네, 안녕하세요, 여러분. 네, 오늘도 그 창세기 1장, 오늘은 21절부터 할 차례예요. 그래서 시간을 제가 이제 좀 세팅을 하고, 1시간 이렇게 세팅을 하고요. 시작할게요. 그래서 21절 있습니다. 21절. So God created crazy creatures and every living thing that scurries and swims in the water and every sort of bird. Each producing offspring of the same kind, and God saw that it was good. 이제 하나님이 생명을 처음으로 창조하시는 장면이 나옵니다. 그래서 So God created. 그래서 하나님이 창조하셨다. Great sea creatures, 큰 바다 생물들을, and every living thing, 그리고 모든 살아있는 생물을, that scurries and swims in the water, 물속에서 움직이고 떼지어 다니는, that은 관계대명사이고 그 앞에 생물을 설명하고 있죠. And every sort of bird, 그리고 모든 종류의 새를 each producing offspring. offspring은 자손이죠. producing은 현재 분사고 뭐뭐 하는, 그래서 각각 자손을 낳는, of the same kind, 같은 종류의, and God saw, 그리고 하나님을 보셨다, that it was good, 그것이 좋았다는 것을. 그래서 자연스러운 해석을 하면 하나님은 큰 바다 생물들과 물속의 모든 생명체, 그리고 각각 자기 종류대로 자손을 낳는 모든 종류의 새를 창조하셨다. 그리고 하나님은 그것이 좋았다고 보셨다. 성경적 의미로는요, 이 구절은 하나님이 생명을 처음으로 창조하시는 장면입니다. 또 모든 생명은 각각 자기 종류대로 번식하도록 만들어졌다는 것을 보여줍니다. 22절을 써볼게요. Then God blessed them, saying, be
fruitful, and multiply. 어이, 틀렸다. Let the fish fill the seas and let the birds multiply on the earth. 네, 22절. 이제 하나님이 그 생명에게 처음으로 축복하시는 장면이 나옵니다. 그래서 Then God blessed them. 그때 하나님이 그들을 축복하셨다. Saying, 말씀하시며, 현재 분사죠. Be fruitful, 번성하라. 그리고 and multiply, 그리고 많아져라. Let the fish fill the seas. 물고기들이 바다를 채우게 하라. And let the birds multiply. 그리고 새들이 번식하게 하라. On the earth. 땅 위에서. 이게 자연스러운 해석은요. 하나님이 그들을 축복하시며 말씀하셨다. 번성하고 많아져라. 물고기들이 바다를 채우고 새들이 땅 위에서 번식하게 하라. 성경적인 의미는 이 구절은 하나님이 생명에게 처음으로 축복을 주시는 장면입니다. 그리고 생명은 번성하고 또 퍼지도록 창조되었다는 것을 보여줍니다. 그러면 이제 23절 쓸게요. And evening passed and morning came, marking the fifth day. 네, 23절 계속 이제 반복되는 구절이죠. 다섯째 날이 마무리가 되는데요. And evening passed. 저녁이 지나가고 and morning came. 아침이 왔다. Marking the fifth day. 다섯째 날이 되었다. 네, 그래서 이거는 그냥 넘어갈게요. 24절. Then God said, let the earth produce every sort of animal. It's producing offspring
offspring of same kind livestock, small animal. Small animals that scurry along the ground and wild animals and that is what happened. 이제 육지 동물이 등장하는 장면입니다. 그래서 Then God said, 하나님이 말씀하셨다. Let the earth produce living creatures. 땅이 살아있는 생물을 만들어 내게 하라. According to their kinds. 그 종류대로 the livestock. 가축들. The small animals that scurry along the ground. 땅을 따라 움직이는 작은 동물들. And the wild animals. 그리고 야생 동물들. And that is what happened. 그리고 그대로 이루어졌다. 이런 의미네요. 자연스러운 해석을 하면 하나님이 말씀하셨다. 땅이 종류대로 살아있는 생물을 만들어내게 하라. 가축과 작은 동물들과 야생 동물들을 만들게 하라. 그리고 그대로 이루어졌다. 네, 여기서 제가 단어 하나 scurry 이거 한번 써볼게요. 옆에다가 이거를 scurry 이렇게 발음하네요. scurry 이게 허둥지둥 달리다. 바쁘게 서두르다. 성경적인 의미는 이 구절은 육지 동물이 창조되는 장면이에요. 그리고 모든 생명이 종류대로 나뉘어 창조된다는 질서를 보여주고 있습니다. 25절을 적을게요. God made all sort of wild animals, livestock, and small animals, each able to produce offspring
the same kind, the same kind, and God saw, and God saw was good. 네, 이제 25절. 이제 하나님이 육지 동물을 직접 만드시는 장면입니다. 그리고 여기서 중요한 개념, 종류대로가 다시 등장을 합니다. 그래서 God made, 하나님이 만드셨다. 모든 종류의 야생 동물들을 all sort of wild animals, livestock, 가축들을 and small animals, 그리고 작은 동물들을 each able to produce offspring, 각각 자손들을 낳을 수 있는 of the same kind, 같은 종류의 and God saw, 그리고 하나님이 보셨다 that it was good, 그것이 좋았다는 것을. 자연스러운 해석은요, 하나님은 모든 종류의 야생 동물들과 가축 그리고 작은 동물들을 만드셨다. 그것들은 각각 자기 종류대로 자손을 낳을 수 있었다. 그리고 하나님은 그것이 좋았다고 보셨다. 성경적인 의미는 이 구절은 하나님이 이제 모든 그 육지 동물들을 만드셨다는 것을 보여줍니다. 그리고 모든 그 생명이 각기 자기 종류대로 번식하도록 창조되었다는 것을 강조합니다. 이제 원어민 음성 듣고 따라하기 해보겠습니다. 21절부터 25절까지예요. So God created great sea creatures and every living thing that scurries and swarms in the water, and every sort of bird, each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. So God created great sea creatures and every living thing that scurries and swarms in the water, and every sort of bird, each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. God blessed them, saying, Be fruitful and multiply. Let the fish fill the seas, and let the birds multiply on the earth. Then God blessed them, saying, Be fruitful and multiply. Let the fish fill the seas, and let the birds multiply on the earth. And evening passed, and morning came, marking the fifth day. And evening passed, and morning came, marking the fifth day. Then God said, Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind, livestock, small animals that scurry along the ground, and wild animals. And that is what happened. Then God said, Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind, livestock, small animals that scurry along the ground, and wild animals. And that is what happened. God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to produce offspring of the same kind. And God saw that it was good. God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to produce offspring of the same kind. And God saw that it was good. 네, 제가 지금 26절을 계속 쓰고 있는데, 영상을 편집하다 보니까 이게 음성과 영상이 잘 맞지가 않아가지고, 아무튼 지금, 영상에서 그 글을 계속 쓰고 있고, 이거 다 쓰면은 바로 해석하는 걸로 하겠습니다.
이제 창세기에서 가장 그 중요한 장면, 인간의 창조가 등장합니다. 여기서 다른 피조물과 완전히 다른 표현이 나오는데요. 같이 보시면 Then God said, 그때 하나님이 말씀하셨다. Let us make human beings. 우리가 사람을 만들자. 네. 그 let us라는 특별한 표현이 나오는데 이거는 단순 명령이 아니에요. In our image, 우리의 형상대로. To be like us, 우리와 같게, 우리처럼. 네. They will reign over the fish in the sea. 그들이 바다의 물고기를 다스릴 것이다. Will reign over, 다스릴 것이다. 어디군요? Will reign over. 오케이. 그래서 이거 한번 써볼게요. 계속해서 The birds in the sky, 하늘의 새들을 The livestock, 가축들을 All the wild animals on the earth, 땅 위의 모든 야생 동물들을 And the small animals that scurry along the ground, 그리고 땅을 따라 움직이는 작은 동물들을. 네. 그 자연스러운 해석은요. 하나님이 말씀하셨다. 우리가 우리의 형상대로 우리와 같은 사람을 만들자. 그들이 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 땅 위의 모든 야생 동물과 땅을 따라 움직이는 모든 것을 다스리게 하자. 성경적인 의미는요, 이 구절은 인간이 다른 피조물과 달리 하나님의 형상대로 창조된 특별한 존재라는 것을 보여줍니다. 그리고 인간은 세상을 다스리고 관리하는 역할을 맡게 된다는 겁니다. 네, 그러면은 27절 또 써볼게요. So God created human being in his own image. In the image of God. He created them. Male and female. He created them. 네, 27절은 네, 27절 27절 이 구절은 그 인간의 정체성을 가장 분명하게 보여주는 핵심 구절입니다. 짧지만 가장 중요한 메시지가 담겨 있어요. 보시면요. So God created human beings. 그래서 하나님이 사람을 창조하셨다. In his own image. 그의 형상대로. In the image of God. 하나님의 형상대로. 계속 강조하고 있죠. 같은 의미. He created them. 그들을 창조하셨다. Male and female. 남자와 여자로 He created them. 그들을 창조하셨다. 계속 중요해서 반복합니다.
자연스러운 해석은요. 그래서 하나님은 사람을 그의 형상대로 창조하셨다. 하나님의 그 형상대로 그들을 창조하셨고 남자와 여자로 창조하셨다. 이 구절은 인간이 하나님의 형상을 가진 존재라는 것을 강조합니다. 그리고 남자와 여자 모두가 동일한 가치와 존엄을 가진 존재라는 것을 보여줍니다. 이제 28절 써볼게요. Then God blessed them and said, Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea. The birds in the skies and all the animals that scurry along the ground. On the ground. 이제 하나님이 그 인간에게 처음으로 축복과 명령을 주시는 장면이에요. 여기에는 인간의 역할과 사명이 담겨 있습니다. 보면 Then God blessed them. 그때 하나님이 그들을 축복하셨다. 그들은 이제 남자와 여자죠. And said, 그리고 말씀하셨다. Be fruitful and multiply. 번성하고 많아져라. multiply는 번식하다, 증가하다라는 뜻이네요. fruitful 한번 적어볼게요. 번성하고 많아져라. 번성하다. multiply 증가하다. 증가하다. 네. Fill the earth. 땅을 채우고 and fill the earth. 땅을 채워라. 그리고 and govern it. 그것을 다스려라. Reign over the fish in the sea. 바다의 물고기를 다스려라. Reign over는 다스리다란 뜻이네요. 한번 쓸게요. Reign over. govern it이 또 그 전에 나왔죠? govern도 다스리란 뜻이네요. 이게 지금 영어가 반복을 싫어해서 다른 언어로 나왔는데 이게 정말 같은 뜻일까요? 한번 찾아볼게요. 같은 뜻인지.
비슷하지만 완전히 같진 않다고 하네요. garden은요, 그 공식적으로 관리하고 운영하다. 그래서 현대적이고 현실적인 느낌이 있고요. reign over는 군림하다, 왕처럼 다스리다. 권위가 있고 왕 같은 그런 느낌이 있다고 합니다. 그래서 현실에서는 govern을 더 많이 쓰는 거죠. 통치하다, 뭐 이런 느낌으로. 그리고 reign over는 좀 더 문학적이고 성경적인 느낌이라고 하네요. 29절을 써볼게요. 거의 끝나가고 있네요. 31절까지 있으니까 써보면 Then God Then God said, Look, I have given you every seed bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food. 하나님이 인간에게 먹을 것을 주시는 장면입니다. 인간이 어떻게 살아갈지에 대한 공급이 처음으로 등장합니다. Then God said, 그때 하나님이 말씀하셨다. Look, I have given you, 보라, 내가 너희에게 주었다. 현재 완료가 되었네요. 그래서 이미 주어진 상태를 강조하고 있어요. Every seed bearing plant, 모든 씨 맺는 식물들을 throughout the earth, 온 땅에 있는 throughout은요, 전체에 걸쳐란 뜻입니다. 한번 써볼게요. throughout. 전체에 걸쳐 and all the fruit trees, 그리고 모든 열매 나무들 for your food, 너의 음식으로. 자연스러운 해석은요. 하나님이 말씀하셨다. 보라, 내가 온 땅에 있는 모든 씨 있는 식물과 모든 열매 나무를 너희에게 주었으니 그것이 너희의 음식이 될 것이다. 그래서 이 구절은 하나님이 인간에게 먹을 것을 공급하시는 장면입니다. 인간은 스스로 살아가는 존재가 아니라 하나님이 주신 것으로 살아간다는 것을 보여줍니다. 네, 이제 30절 써볼게요. And I have given every green plant as food
For all the wild animals, all the wild animal, the bird in the sky, and the small animals that scurry along the ground. That everything everything that has life, and that is what happened. 네, 다 썼습니다. 29절에서는 인간에게 먹을 것을 주셨고, 이제 30절에서는 모든 생명에게 이제 주십니다. And I have given every green plant. 그리고 내가 모든 푸른 식물을 주었다. 현재 완료, 이미 주어진 상태도 나왔죠? As food, 음식으로. 여기서 as는 뭐뭐로서. For all the wild animals, 모든 야생 동물에게. The birds in the sky, 하늘의 새들에게. And the small animals that scurry along the ground. 그리고 땅을 따라 움직이는 작은 동물들에게. 곤충을 말하는 거겠죠. Everything that has life. 생명을 가진 모든 것에게. And that is what happened. 그리고 그대로 이루어졌다. 자연스러운 해석을 해보면 하나님은 모든 푸른 식물을 모든 야생동물과 하늘의 새들과 땅을 따라 움직이는 작은 동물들, 즉 생명을 가진 모든 것에게 음식으로 주셨다. 그리고 그대로 이루어졌다. 이 구절은 하나님이 인간뿐 아니라 모든 생명에게 먹을 것을 공급하신다는 것을 보여줍니다. 즉 모든 생명은 하나님 안에서 유지되고 살아간다는 의미입니다. 그럼 이제 마지막 31절 써볼게요. Then God looked over all he had made, and he
So that it was very good. Very good. That's very good. And every evening 이거 없나? And evening passed. And morning came. Marking the 6th day. 이제 하나님이 창조를 마무리하시고 전체를 보시는 장면입니다. 그리고 여기서 아주 중요한 표현이 등장하는데요. Very good. 그쵸? Then God looked over. looked over 하면은 전체를 살펴보다 이런 뜻이에요. looked over 한번 쓸까요? 전체를 살펴보다. 그때 하나님이 살펴보셨다. All he had made. 그가 만드신 모든 것을 had made. 과거 완료가 나왔네요. 만들었던. 이미 완성된 상태예요. And he saw. 그리고 보셨다. That it was very good. 그것이 매우 좋았다는 것을 그 이전의 good보다 강조된 표현으로 very good. And evening passed. 저녁이 지나고 and morning came. 아침이 와서 marking the sixth day. 6째 날이 되었다. 네. 자연스러운 해석은 하나님은 자신이 만드신 모든 것을 보시고 그것이 매우 좋았다고 하셨다. 저녁이 지나가고 아침이 와서 6째 날이 되었다. 이 구절은 하나님이 창조하신 모든 것이 완전하고 좋았다는 것을 보여주는 장면입니다. 특히 very good 이라는 표현을 통해 창조가 완전히 완성되었다고 강조를 하고 있어요. 즉 하나님이 만드신 세상은 원래부터 선하고 질서 있는 상태였습니다. 네, 이렇게 해서 창세기 1장의 창조가 완성이 됩니다. 그리고 하나님은 이 모든 것을 보시고 very good 이라고 하십니다. 그래서 이렇게 이 페이지가 끝나서요. 빨간색으로 표시를 각 절들을 표시를 하고 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 네, 이렇게 표시를 하고 다음 장으로 이렇게 다 표기를 했고요. 이제 원어민 음성 듣고 따라하기 할게요. 26절부터 31절까지 한 절씩 합니다. And God said, "Let us make human beings in our image, to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground."
Then God said, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground." So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food." Then God said, "Look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food." I have given every green plant as food for all the wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry along the ground, everything that has life. And that is what happened. And I have given every green plant as food for all the wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry along the ground, everything that has life. And that is what happened. Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. And evening passed, and morning came, marking the sixth day. Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. And evening passed, and morning came, marking the sixth day. 네, 이렇게 원어민 따라하기 끝났고요. 오늘은 여기까지 하고요. 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 또 봬요.